Good morning. You're inquiring about rolling over superannuation from your previous employer. Can I have your account number? এটা 1 2 3 4 5 6 7 8 সম্প্রতি জবস চেঞ্জ করেছি এবং এখন দুটি সুপার অ্যাকাউন্টস আছে। এগুলো একটিতে কনসলিডেট করতে চাই। Having multiple super accounts means paying duplicate fees, which eats into your balance. Consolidating is a smart decision. Do you know the fund name and number for the old account? প্রিভিয়াস কোম্পানির নাম জানি কিন্তু ফান্ডের নাম জানি না। You can search for Lost Super through your MyGov account. The ATO keeps records of all super accounts. With your TFN, it will show everything. কনসলিডেটের আগে চেক করার কিছু আছে। Yes, a few important things. Check whether the old fund has any insurance attached. Consolidating could cancel that insurance. Also compare fees and investment performance to decide which fund to keep. আমার ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা জানি না। কিভাবে চেক করব? Check the latest annual statement from the old fund, or call them directly. Many funds automatically combine when there's only one employer contributing. জেনে ভালো লাগল। ওয়ালাভরের আগে প্রথমে চেক করব। One more thing, consider your investment options. If you're young, a growth option suits you. If you're closer to retirement, a balanced or conservative option is more appropriate. What option are you currently on?
জানি না, কখনো চেক করিনি। বাড়িতে গিয়ে দুটো ফান্ডই দেখব এবং আবার যোগাযোগ করব।